Alright. So senang ceritalah kan. Kalau tadi dia kata decay constant ni adalah probability. So kalau dia punya nilai dia besar, maksudnya rate of decay tu akan jadi lebih besar sebab probability untuk dia berlaku lebih besar. Itu sahajalah. Okey, ini macam mana kita nak derive equation ke atas tadi tu. Okey, so derivation ni korang kena tahu kan, sebabnya ini adalah salah satu daripada kita punya LO. Tapi ini sepatutnya korang belajar dalam tutorial lah. Tapi tak apa. Tengok ni. Bila buat tutorial boleh tengok benda ni macam mana dia buat, dia menggunakan integration process. Alright, sebab dia ada apa? dn dt. So kau integrate dn dt, so kau akan dapat the equation. So the disintegration of radioactive decays of radioactive substance reduce exponentially with time. Okay, so reduce exponentially with time. Kenapa? Sebab negative value ni. Nampak negatif, so E negatif. So dia akan reduce exponentially. So dia punya curve dia pun curve exponentially decrease. Okay, bentuk dia macam inilah. Alright. So the value dia akan decrease exponentially. From the graph, decay curve, the life of any radioactive nuclide is infinity. Therefore, to talk about the life of radioactive nuclide, we refer to its half-life. Bila kita nak cerita pasal life ni kan, dia adalah infinite lah. Walaupun dia akan berkurang, tapi dia still ada. Takkan habis punya. Kan? So, bila kita nak cerita pasal the life of any radioactive nuclide, so kita akan compare dia punya apa? Dia punya half-life. Alright, so berapa cycle dia buat half-life. Okay, so the amount will be there. Sama jugalah macam kalau katakan satu benda itu mereput. As example, human body. Alright, human body. So, bila kita mati katakan, when we are dead, so kita akan start mereput. Okay. Kita akan start mereput. Okay, so start daripada daging apa semua kita akan mereput kan. Tapi, even after thousands and thousands or even millions year, kan, our remains will still exist. Okay, katakan walaupun after millions year kita punya remain still exist. Alright, tapi way smaller lah daripada apa yang asal. Okay, macam tu, macam tulang kata fosil. Macam mana orang boleh jumpa fosil dinosaur even after millions year. Okay, so the remain is still there. Alright, so dia takkan habis, cuma disintegration to happen. So daripada dia besar sampailah sekarang lah macam tu kan. So sebab tu kita tak boleh cerita pasal any radioactive nuclide ni, kita nak cerita pasal umur dia susah kan. Kita nak comparekan berapa ni susah. So kita refer kepada dia punya half-life. Okay, half-life of the element. So half-life of element dia berbeza-beza. What is half-life? Half-life is defined as the time taken for half of the radioactive nuclei to decay. So daripada satu nuklei itu untuk menjadi separuh daripada dia punya number asal dia lah. Okay, as example, kalau katakan kau ada 12 molekul, dia nak jadi 6 molekul. So berapa masa yang diperlukan? The half-life of any given radioactive nuclide is constant. It does not depend on the number of remaining nuclei. So tak kisahlah berapa yang tinggal kan. Dia doesn't matter. Alright. So the unit of half-life can be second, minute, hour, day, year. It depend on the unit of decay constant. Okay, ni yang aku cakap tadi. So kalau decay constant dalam per year, so half-life gunakanlah years. Right? So samalah kalau decay constant dalam minit, gunakanlah
half-life dalam minit. Macam tu. Depend on the unit of decay constant. So this is the relationship between half-life and decay constant. So daripada sini kita boleh kira half-life by using this equation. Okay, ln 2 over decay constant. So kita dapat kira half-life bagi sesuatu objek. Alright, again, derivation ini korang kena tahu. Take note. Okay, sebab ini adalah salah satu daripada korang punya LO. The longer the half-life of the nuclide, the more slowly it decays and the smaller is the decay constant. Okay, lagi kecil half-life, lagi besar dia punya half-life, maksudnya lagi kecil dia punya decay constant. Kita boleh tengok daripada equation inilah sebab dia inversely proportional. Alright, so we have finished with subtopic 11.2. It's quite long, I know. Kan dia cover banyak. Alright, part-part yang tentang alpha, beta, gamma particles. Alright. Tapi part calculation ini tentang decay constant, activity, number of molecule and also half-life is important as well. Okay, dia punya pemberat dia sama. Kan, so part calculation and part teori tadi, dia punya pemberat dia sama. Because these two parts kan will be question in the PSPM lah dalam tutorial session. Okay, so korang tak akan jumpa benda ni dalam UPS. Sebab UPS dia akan cover satu lagi subtopik dalam chapter 11 iaitu subtopic 11.3. That is purely on UPS. Alright. So I think that is all for today. Kan aku dah bercakap panjang dah. Kita sambung lagi. Kita jumpa lagi di lain hari untuk subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.